pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Thing, and I thought that was a fascinating answer. Okay. You want to take off the hoodie? No, I never take off the hoodie. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the Go ahead. hoodie. What the hell? You want? Go ahead. Here. Let me get someone. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? All right. What are we gonna do with the mic? Put it on your... Put it on the collar of your t-shirt. You need some help? No. All right. Mark? Sorry about the... Okay, you want more? No, it's... We're not even yelling at you Yeah. yet. We're not going to yell at you. No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected, stream, graph, platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Le fondateur d'Axel, Freddie Mooney, offre 12 700 000 $ de ses partenaires de Venture Capitalist. Le manager d'Axel, James Breyer, PDG du National Venture Capitalist, NVCA, est créé par Gilman Louis, PDG de InQtel, une entreprise capitaliste créée par la CIA
لو نظرت لرأيت، فهل نظرت؟ هذه المواقع هي من ساهمت مساهمة كبيرة، وأنا أعتبر أن الحزب القوي والحزب الخطير الذي كان يضرب ضد الاستبداد هو حزب الفيسبوك، وأعتبر أن الفيسبوك وهو الموقع الاجتماعي الذي نشر كل فظائع هذا النظام طيلة سنوات هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع. الجمهورية الديمقراطية العالمية هي في حقيقتها دولة إسرائيل الكبرى، يريدون أن يحكموا العالم وأن يتحكموا في الشعوب كافة، في مقدراتها وفي مصائرها، وتكوين الحكومة اللادينية الديمقراطية المدنية العالمية. حرية، إخوان، مساواة، إنسانية، هذه شعارات الماسونية.